there's something that has been bothering me. At what point do we say it was a life well lived? At what point do we stop mourning and celebrate a life that someone lived with a purpose, who has served his or her own purpose until the final time? Why am I saying this? Nimevisit ama nimeattend some funerals. Also nimewatch kwa TV, online na kila mahali. Hata zingine pia nikasoma kwa magazeti. Unapata mtu, instead of celebrating, okay, this person passed on 80, 85, 90, on so on and so forth. This is a person who has seen the evolution of life. Let's assume mtu alizaliwa 1930. 1930 hakukuwa na simu, hakukuwa na hizi magari tunaona, hakukuwa na barabara, hata hakukuwa na idea kutoka na magorofa zinakaa hivi. Uni jamaa amekuwa na hiyo phase of life, ameona magari zikiundwa, zikikuja, Volkswagen zikaenda, amekuja mpaka kaona stima ikiletwa kwa tuseme Afrika. Hakukuwa hata na TV. Amekuja kaona evolution ya TV kutoka hizo time mpaka saa hii tunatumia flat screen. Hakukuwa na simu. Hao ndio watu wa kwanza wamekuja, wakaanza kupata simu zile za booth, wakakuja wapi mpaka sasa tuko nao kwa touch. Just let's be honest. What else do we are we expecting from such a kind of people? What else? Huyu ni mtu mwenye amekaa akaona vitukuu, wajukuu, hata kama kuna vitunguu na kila kitu ameshaona. Huyu ni mtu amesomesha watoto wake, wakamaliza, wakafanya kazi, wakaretire. Hopefully. What else do we want? So unapata kwa matanga, we are there very busy wailing, oh why? Even we are asking God, oh why? Oh God, why did you take him or her? Oh God, why? You could have given him or her more life. Even God is there wondering, my. But I just gave that person even a bonus. I gave him maybe 5 or 10 years bonus. To come to think of it, this crying and wailing is not for this old dead person. It is for us. I tend to believe that we normally cry, mourn, wail for ourselves because it is at this point that we realize we didn't spend a lot of time with them. We kept distance from them. It is at this point. It is at this point we come to realize that these people were very important. Now they are gone. We can feel we are feeling the void. Tunafeel yenyewe hapa kuna shimo ingine kubwa imewachwa na huyu. But when they were there, akikupigia unasema sasa mimi ya wazee wananisumbulia nini? Mzee ni nini hajaona? Kama ni pesa alishaona, zikikuja walianza kutumia hizo shells huko kitambo wakinunua vitu. Hata wakujua kutakuwa na hizi currency, ndio hii sasa currency ikakuwa mpaka sasa hii. Kama una pesa ikitengenezwa ikakuwa President Jomo Kenyatta, ikakuja Moi, ikakuja Kibaki. Sasa hata wametoa president ni wanyama ndio wako kwa pesa. Surely, at what point do we say rest in peace? At what point do we substitute mourning with celebration? I'm looking for maybe a time where this person, let's say anaitwa Kamkunji Kajiado. Kamkunji Kajiado amepass at 90. Ningependa kuona watu with the family and every person. They are there. Yes, we are here to celebrate the life well lived of Kamkunji Kajiado.
Huyu ni mtu amekuwa na sisi, ni nini ametusaidia, hii ni lineage yetu mpaka mahali tumefika. We are here to celebrate and we are very happy and we are thankful to God. Sometimes it is good to thank God in such times. It is good because he has done his part. We are waiting for our part. We are wailing as if ni mtoto wa 14 years amepass. Unachiki mtoto wa 14 years huyu bado ako na dreams zake ahead. Unaona? Mtu wa 25 ndio mtu mwenye anajirecollect na amemaliza shule, ako nje anaanza kujiangalia. Yes, we are free to mourn, to cry, to wail because the life was cut short. Huyu ni mtu mwenye anajirecollect, anataka kuanzisha maisha, anataka kusettle down, maybe anataka kuendelea na masomo, maybe ako na bright future ahead. Mtu amepass at 45 years. Yes. We are there to mourn because ako na familia, amewacha na nani? Ako na watoto maybe wadogo, wataachwa na nani? That is 30 to 45. Kuna projects zenye alianza zitamalizwa na nani? It's so painful. Familia yake, bibi ama bwana yake amewawacha na nani? But mtu at 85, 90 anawacha nani na nani? At some point I think we should know the difference between a full stop and a comma. Full stop ni kwa wadogo because the life was supposed to proceed, but a comma, that is the end of that sentence. That is the end of that chapter. That is the end of that human being. Ameserve purpose yake. Naona ni kitu imekuwa kinibodha sana 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 sana. Maybe wewe pia unaweza niambia at what point, because I understand losing a person is very painful, yes, but now these elderly people, if we take our whole time and decide maybe to katanisha hii time yetu, we want to spend most of the time with them, to listen to them, to hear them, to understand them, to understand their point of view, to understand how they see the world. Maybe and just maybe hata kwa hapa tukilia, alienda ametuacha na nani, sijui ni surely. But as I said earlier, I tend to believe that all this crying and wailing for the old people, it's just a rude shock. And they are busy crying for ourselves. Yes, I tend to believe that. We are crying for our own mistakes. Yes. We are crying because there was more to share, but we didn't grab the opportunity. And now the opportunity is gone. It is just sealed there kwa coffin. We were very busy chasing the wind, when the old man ama the old woman was just there waiting for you. Haibambi hata kidogo.